ਚੈਨਲ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰੀਅਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ, ਉਹਦੇ MCQs ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਕ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਜ 13 ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 13th ਕੁਐਸਚਨ। Which of the following descriptions of the dopamine hypothesis is accurate about the causes of schizophrenia? Option A, the kidney causes excessive amount of dopamine in the body that the kidneys don't readily excrete. B, there is an excess of dopamine would at the synaptic cleft in the brain. C, too little dopamine in the brain causes hallucinations. So option B is the right answer. There is an excess of dopamine found at the synaptic cleft in the brain. Next question 14. When the purpose is to limit the incidence of disease by controlling causes and risk factor, which of the following is right? Primordial prevention, B, primary prevention, C, secondary prevention, D, territory prevention. So option B, primary prevention is the right answer. Next question 15. The issues that determine an incidence of battery are options ने the patient has been given false information about the treatment. B, the patient is just incompetent to consent to treatment and received improper care. Care that the patient has refused is forced upon them without court authorization. All of the above. So C is the right answer. Care that the patient has refused is forced upon them without court authorization. Next question 16. An antenatal client is informing the nurse of her prenatal signs and symptoms. So which of the following findings would the nurse determine are pre-symptom signs of pregnancy? So select that all apply. Options: frequent urination, breast tenderness, quickening, uterine growth. ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਯੂਰੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਟੈਂਡਰਨੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਊਕਨਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਮਨੋਰੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ A, B, C ਐਂਡ E, C is the right answer. Next question 18th. A 9-year-old is about to have surgery. The physician order perimethine 20 mg IV pre-operatively. So the container reads 50 mg/ml. The nurse should administer 0.8 ml, 0.6 ml, 0.4 ml, 1.0 ml. So right answer is 0.4 ml. Next question 19. While monitoring 53-year-old client who is undergoing treadmill stress test, which client finding will require the most immediate action? So chest pain level of 3, B, oxygen saturation 91%, C, heart rate 134 beats per minute, D, blood pressure 152 by 80 mmHg. So chest pain ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਆ of level 3. Next question 20. Which of the following would be the nurse accept to assessing a client with long-term maladaptation to stressful events? So option: pulse 100, blood pressure 150, 94 mmHg, ulcerative colitis, Bfuhs diaphoresis, D, diarrhea. So ulcerative colitis is the right answer. Next question 21. What is a catabolic enzyme? A, join two or more substances into larger molecule, cleaves a molecule into two or more parts, insert a substance between two or more existing molecules, D, acts as a chemical messenger between amino cells. So a catabolic enzyme is cleaves a molecule into two or more parts. Option B is the right answer. ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ 22. ਯੂ ਆਰ ਕੇਅਰਿੰਗ ਫॉर ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਦ T5 ਕੰਪਲੀਟ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਇੰਜਰੀ. So upon assessment, you note flushed skin, diaphoresis about T5 and blood pressure of 160/96. The patient reports severe pounding headache. The series of immediate nursing action from highest to lower priority to be performed will be 2.
Options: assess for distended bladder and bowel impaction and correct the problem, loosen the constructive clothing, elevate the head to 90 degree, AC the extremity in dependent position। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ elevate the head up to 90 degree ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ AC ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। B ਲੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕਲੋਥਿੰਗ। ਦੈਨ ਅਸੈਸ ਫॉर डिस्टेंड bladder and bowel impaction। So option D is the right answer। C, D, B and A। Next question 23. A patient who has a recent surgery has been vomiting and become dizzy while standing up to go to bathroom. After assisting the patient back to bed, the nurse note that blood pressure is 55/30 and pulse is 140. The nurse hang which of the following IV fluid to correct the condition? So option B is the right answer। Next question 24. A patient with serum sodium 115 equal has been receiving 3% NS and 50 ml R for 16 hours. So this morning the patient feels tired and short of breath. Which of the following intervention is priority? To turn down the infusion, to check the latest sodium level, to assess for signs of fluid overload, to call the physician। So ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ to turn down the infusion। Next question 25. The four major principles of medical ethics are anatomy, beneficence or maleficence and justice, privacy, autonomy, beneficence and justice, autonomy, beneficence and non-maleficence and mortality। So mortality ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, privacy ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, so universality ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। So here option is A is the right answer। autonomy, beneficence or maleficence and justice। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਈਜ਼।